அது என்னன்னா ஒன்று சிகரெட் பிடிக்காத என்ன வந்து நிறைய சிகரெட் பிடிக்க வச்சது வந்து விக்னேஷ். அண்ட் அதில் வந்து பார்த்தா யாருமே நல்லா சிகரெட் பிடிக்கிறீங்க, இன்னும் நல்லா நடிக்கிறேன்னு சொல்லியா நல்லா சிகரெட் பிடிக்கிறேன். ஆஃப்டர் தெகிடி I was flooded with crime thrillers. மணி சார் மணிரத்னம் சார் சொல்லும்போது சிங்சாங்கா டைரக்ட் டயலாக் பேசாமல் இருந்தால் ஓகேன்னு the same word he also used. So I related, okay, மணிசுக்குள்ளேருந்து வர மாதிரி ஒருத்தர் இருக்காரு இவரு. What questions did you ask, sir, about your character? Now that we've admired your character so much, it will be interesting for us to know what are the questions you have, especially coming with your experience and the varied things you've done. இப்போ கேட்டால் நான் மறந்துட்டேன், கொஸ்டின் கேட்டதே மறந்துட்டேன். நான் அப்போ அந்த ஃப்ளோவில் ஒரு கதை சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஏதாச்சும் இந்த இடத்துல இப்படி இருக்குமா இந்த இடமான்னு கேட்டுப்படும் இல்லையா. Anything, I don't say anything very drastically I wanted him to change in the script at all. I don't think I've said anything like that. Maybe சின்ன nuances, maybe I would have tweaked it. இப்படி பண்ணலாமான்னு கேட்டிருப்பேன். That also I left it to him to decide. அது தவிர I don't think day one I liked it. That's it. அவ்வளோதான். In terms of your performance and the character, can you tell? Because for me, seeing you in this was so different. The subtlety was amazing, and அவரோட ஒரு background of what he's done இருக்கு, and then when he comes to do this, I think you'd spoken about Gautam Menon and இதெல்லாம். So I see Preeti, I think. Am I right? Yeah, the whole bunch of young people, they're professionals from the industry. Gautam Menanoட டீம்ல இருந்து இன்னொருத்தவங்க இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் அதில் வந்து வாட் ஐ ரியலி லைக் இஸ் தட் பெண்கள் பண்ணினா இல்லை ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணினா வந்து அதில் ஒரு கருத்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இதில் வந்து இந்த ஜான்ரால அந்த கருத்து எனக்கு பிடிச்சிது. ஒரு சில பேர் எங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயே எதுக்கு கருத்து சொல்லணும், அது ஏன் சொல்கிறாங்கன்னு வந்தது. But as somebody working with juvenile children and children as such, being a mother, being a woman, I felt so good about this genre giving that little thing and so subtly told. The interaction towards the end and then tagalna or mudukku naamam varudhu. And the camera work was such that it anga sollala but connect panna vechiruchu. The dots were all filled in. So in terms of performance, these subtleties, can you talk about that? Because you've done so many loud roles. You've experimented and you're in a stage where you can pick and choose இது பண்ணலாம்ங்கிறது. The subtlety உங்களுக்கு எவ்வளோ எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது as an actor? நீங்கள் முதுகில் அந்த அடியை தானே சொல்கிறீங்க? முதுகு தெரிஞ்சது நீங்களா? இல்லை நீங்கள் முதுகு தெரிஞ்சதா முதுகில் இந்த அடியை மார்க்ஸ் பார்த்தீங்களா? சரி இல்லை சும்மா கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிட்டேன். முதுகு பிடிச்சிருந்ததா முதுகில் இந்த அடிப்பாடு பிடிச்சிருந்தா இல்லை முதுகில் எதுக்கு அடிப்பட்டதுன்னு யோசனை பண்ணிங்களான்னு எனக்கு டவுட் வந்துடுச்சு. எனிவே இட்ஸ் நைஸ் யூ நோட்டீஸ்ட் ஆல். இது போது இருங்க. இல்லை எனக்கு வந்து when I've done lot of cop stories but nothing like this because இதில் ஒரு கேரக்டர் இருந்தது. நார்மலாக வந்து அசோக் சொல்கிற மாதிரி மீசை வச்சுட்டு முறுக்கிட்டு டைட்டாக ஷர்ட் போட்டு வரவன் அந்த காப்பு இல்லைன்ற முதல்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது மாதிரி. See, that was the role that ஒரு மேட்சோ மேன் அண்ட் திஸ் how it will be 10 பேர் அடிப்பான், 4 ஃபைட்டு 4 சாங் இருந்தால் போதும்னு சொல்கிற பீரியட்லேருந்து வந்த வேணாம். ஸோ என்ன தான் புதுசாக பண்ணலான்னு சொன்னால் it won't be accepted like that. ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் there was a character to this entire Loganathan is a specific character and he was abused as a child. Towards the end, people will realize that why is he so rude. Like even first interaction with the assistant commissioner Suchi, journey la nallalati enna pannuven kettadhula irundhu he's got a different attitude. He's got the rude and solla mudiyadhu. He wants to do his job, that's all. He doesn't want to talk anything more than that. And the line on this straight away I got into that. And then right from the shot, my back shot introduction, அங்கேருந்து வந்து the way I'm thinking and the cigarette burning my finger, அது என்னன்னா ஒன்று சிகரெட் பிடிக்காத என்ன வந்து நிறைய சிகரெட் பிடிக்க வச்சது வந்து விக்னேஷ். அண்ட் அதில் வந்து பார்த்தா யாருமே நல்லா சிகரெட் பிடிக்கிறீங்களா, இன்னும் நல்லா நடிக்கிறேன்னு சொல்லியா நல்லா சிகரெட் பிடிக்கிறேன். அதுக்கு வந்து விக்னேஷ் டேக் கிரெடிட். அண்ட் அது முதல்லேருந்து மெனி டைம்ஸ் ஐ செட் திஸ். Day one I would like the director to correct what the actor does. When நான் பேசுகிற உடனே then I got into the character. I said okay, Vignesh, is it okay? Except that I still want to say it. மணி சார் மணிரத்னம் சார் சொல்லும்போது the Singsonga டயலாக் பேசாமல் இருந்தால் ஓகேன்னு the same word he also used. So I related, okay, மணிசுக்குள்ளேருந்து வர மாதிரி ஒருத்தர் இருக்காரு இவர். ரொம்ப சிங்சாங்கில் வேணால் ஃப்ளாட்டாக சொல்லுங்கள், இவ்வளோ போதும்
அவ்வளோதான் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் ஐ டோன்ட் திங்க் he never came near me and corrected anything, and I got into the groove. And towards the end, the emoting scene, normally when all the characters have to be there, அன்றைக்கி பார்த்தா ஐ டோன்ட் திங்க் த சைல்டு அந்த மதர் அதே லாஸ்ட் சாரின்னு சொல்லி அந்த சைலண்ட் ஷாட் தூரம் நான் அதை பார்த்து அட் இமேஜின் தட் தே ஆர் தேர் அண்ட் இமோட். அண்ட் when I saw it on screen, I had a choking feeling myself. So that is the impact that Vignesh created in us. What he wanted exactly when the sun was going down, that is the last shot he wanted to take. அப்படி ரெண்டு பேரும் சூரிய அஸ்தமனம் போது கார் அப்படியே மூவ் ஆனோம். தட் இஸ் அ லைட் ஹஸ் டேக்கன். சி இது ஒரு ரிசர்ச்சாகவே எடுத்துக்கணும் இந்த படத்தை. நான் எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன். So many shots I can keep on praising Vignesh for what work he has done, and that is how I saw it. அந்த கேரக்டருக்குள்ளே கொண்டு போனதுக்கு காரணம் இந்த சப்ஜெக்ட், ஸ்க்ரீன் பிளே, எவ்ரிதிங் வாஸ் ஸோ நைஸ். அப்புறம் இவர் சொன்னார் இல்லையா, நான் வந்து இந்த கேரக்டர் சினிமாவுக்கு வரதா முடிவு பண்ணின்னு கேட்டிங்களா, சரியா அவர் பதில் சொல்ல. அந்த பதிலே அவர் இந்த கேரக்டரில் இருந்தது. ஏன்னா இங்கே ஒரு திருடன் பிடிக்கல, தலை தூக்கி எறிஞ்ச திருடன் கீழே விழுந்துட்டான், நான் போலீஸ் ஆகணும்னு ஆசைப்படல அப்படின்னு. அப்படி ஆசைப்படாமல் நடிகர் ஆயிட்டார். அதுதான் இவர். ஆசைப்படாமல் இப்போ I'm sure many of the women there, நான் இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்களா முதுகு பிடிச்சதா இது பிடிச்சதா, அது மாதிரி நிறைய கேர்ள்ஸ் அங்கே. I'm sure the aunties also, we are admiring lot of things in Ashok Selvan. No aunties here, no. நாங்கள் ஆண்டின்னு யாரும் கிடையாது, ஆண்டி அங்கெல்லாம் யாரும் கிடையாது. நான் என்ன பார்ட்டி, I am waiting to be a party தான். அதனால it doesn't matter, life doesn't stop with anything. Yeah, intentionally done by daughters there. I'm going to get battered at home. That just came out. 70 plus and all guys I know, heroes in Hollywood are having children, no? So என்ன சொல்லல, நீங்க வேற ஏதோ பிளான் பண்ண. Ashok, in terms of அந்த மீச அது இதெல்லாம் எல்லா கேரக்டரும் உங்ககிட்ட அதில் சொல்ல மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் லுக்ஸ் இது பற்றியெல்லாம் how did you work on? Because நாங்கள் லாஸ்ட் மந்த் மாடர்ன் லவ்லேருந்து உங்கள் இதை பற்றி கூட பேசிட்டு இருந்தோம், because we got the writer here. And how did you work on it and experimenting on something like this, which is not typically ரெண்டு மேல் கேரக்டருமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி சாய்ஸஸ் உங்களுக்கு இப்போ how is it working? Because I know நான் இந்த மாதிரி ரோல் தான் பண்ணுவேன்னு வெயிட் பண்ணி போன ஆக்டர்ஸையும் பார்த்துருக்கோம். How has it been for you, specifically with this role? After the film's release, there was this one producer who came out, premiere mudichittu. He said, "You're a mainstream hero. How did you choose this role? Because all the jokes are on you and very submissive and பயப்படுறாளே. How did you choose this? But I'm glad you did அப்படின்னாரு. எனக்கு அது வரைக்கும் நான் அப்படி யோசிக்கல. Only after he said that, I was thinking maybe I should think like that அப்படின்னு. But I did not think like that. I saw a proper arc in the character. அதாவது ஒரு பயந்த ஒரு பாய் பிகமிங் அ மேன்கான ஆர்க் இருந்தது, which is very interesting for me as an actor. And I really look in a script, எனக்கு தர ரோலில் what the character learns and what he unlearns அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அது இருந்தால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆயிரும். அண்ட் இந்த படத்தில் அந்த மெசேஜ் பற்றி நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. வாட் ஐ ஃபைண்ட் வெரி டிஃப்ரெண்ட் இன் திஸ் ஃபிலிம் ஃப்ரம் அதர் நிறைய க்ரைம் த்ரில்லர்ஸ் வந்துச்சு. ஆஃப்டர் தெகிடி I was flooded with க்ரைம் த்ரில்லர்ஸ். பட் இது என்ன புதுசாக வந்ததுன்னா the characters how they are written. ஸோ என்னோட கேரக்டர் எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிது. அண்ட் இனிஷியலாக பேசும்போது விக்னேஷ் had written that this character, இந்த கேரக்டர் தாடி வளராது, ஓகே, அதை மாஸ்க் பண்ணதான் என்ன தாடிலாம் வச்சுக்கணுமா அப்படி இப்படின்னு சீனை போட்டுட்டு இருப்பான். பட் ஐ ஆஸ்க்ட் him, எனக்கு தாடி வருதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும், லைக் த்ரூ தி அதர் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் சோஷியல் மீடியா அண்ட் எவ்ரிதிங், அது பண்ணால் பிலீவபிளாக இருக்காதோ அப்படின்னா நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்கெப்டிசிசம்ல இருந்தேன். ஸோ அதனால தான் இந்த கேரக்டர் அப்படியே விட்டுட்டோம், அவன் தாடி வச்சுக்க விரும்பலை அப்படிங்கிற மாதிரி. அண்ட் அதான் டிப்பிக்கலான போலீஸ் ஆஃபீஸர் எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஆப்போசிட் தான் பண்ணோம். முடியை எடுத்து சிவி தாடி இல்லாமல் அண்ட் ஆல் த ஜோக்ஸ் அரவுண்ட் எல்லாருமே என்ன நம்ம போலீஸே பார்க்க போலீஸ் மாதிரி இல்லை அப்படிங்கிறது. அண்ட் தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி வை when that gun moment happens, when the Prakash character has a moment that is so good and it worked out so well, is because of all the jokes that were landing on. It was written that way. So in the he had a really clear vision. And I've really worked with him for 5-6 short films. பல வருஷமாக தெரியும். ஸோ அவன் ரொம்ப எனக்கு சொல்ல தேவையில்லை, மச்சான் இது வேணும் அப்படின்னா I can understand because of all the past experiences. And he had a very clear vision. We were only improvising on it. And I really enjoyed working on the comedy portions in the film. And எனக்கு பயங்கரம் கிராட்டிஃபைங்காக ரிவார்டிங்காக என்ன இருந்ததுன்னா all the comedy portions worked. Yeah, two extremes. You comic la irundhathu, இந்த சைடு இருந்தது. That was nice. And
எனக்கு ஆக்சுவலி வந்து இதில் ஹீரோயின் அவங்க வந்தப்போ எனக்கு தோணுச்சு இட் இஸ் ஸ்டில் though you propped her up as somebody equal or knowledgeable than you, she is all said and done. சரத் சாரோட முன்னாடி படங்களில் ஜென்ரலாக வந்த ஒரு ஹீரோயின் எப்படி இருப்பாங்களோ ஹெல்ப்லெஸ்ஸாக கடைசியில் எல்லாரும் வந்து அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஃபீமேல் வியூ பாயிண்ட் தெரிஞ்சுது. பட் வாட் இஸ் மோஸ்ட் எக்ஸைட்டிங் ஃபார் மீ வாஸ் that you had male characters in these and both of them obviously loved the role you've given and the success they've got, but they were all men who were comfortable with their vulnerabilities. They were very masculine in a very mainstream way, but we were seeing their vulnerabilities, and that is where I think this team of writers and directors is beautiful. So you don't have to take on a female's point of view alone, but to show man in a certain way was very interesting. So what is it about you all that made those characters so interesting and sorted? See, that both Alfred and I believe that a story has to be about change. If there is no change, story doesn't hold good. So we're very big on character arcs. So like you asked a question, right? How many iterations pannu abdintu. So one of the things that happened was we finished the first draft of the script and then Rachasan happened, right? Which was a rage and so upper one of the things that we wanted to do is really punch up the characters, right? And in the mari or crime thriller la the characters don't change from the beginning to the end, they're the same, just the plot that propels forward. So abdinum so characterization la we worked, and ipo நம்ம audience oda visual literacy la increase aga I think we are like they do want to see that vulnerable side you know on the protagonists la வந்து இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து ஹாலிவுட் சூப்பர் ஹீரோஸ்லயே வேற வந்து ஆமா அது வந்துருச்சு இல்லையா. ஸோ அது வந்து இந்த வல்னரபிலிட்டின்றது இப்போ டெஃபினட்டா தேவைன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ தட்ஸ் த மெயின் திங் தட் தே ஆர் வெரி ஃபைண்ட் தம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆர் லைக்கபிள். அண்ட் இஃப் ரெண்டுமே நடக்குதுன்னா ஐ திங்க் இது. அண்ட் இப்போ நிறைய பேர் சீக்வல் கேட்குறாங்கன்னா அதுக்கு மெயின் காரணமே வந்து somewhere down the line they've related to these guys, they want to see more of them. That's why they want the sequel. I think நம்ம சிலப்போ வாசிக்கணும்னு நினைப்போம்ல இவங்களோட இந்த வசந்த் அந்த கதைகள்லாம் வாசிக்கணும். அது மாதிரி these two characters with so many stories can come through these two characters நினைக்கிறேன். Yeah, but we want to see ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. I know so many of you who have seen it and want to ask so many questions, and I'm sure there's a bunch of people who are working in film industry. So I'll pass this mic on. Narmada, can you just help me with this? Actually, first film that I watched in the theaters after a long time, of course, PS2 பார்த்தேன். டக்கர், ஏன்னா ஐ எம் a Sid fan. டக்கர் போனோன்னு குடிச்சுன்னு இருக்கேன். மை டாக்டர் கேம் அண்ட் செட், பா அவ இங்கிலீஷில் படிச்சுட்டு பொற்தொழில் அப்படின்னா, பொற்தொழில் என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஷீ புக் த டிக்கெட்ஸ் அண்ட் கர்ஸ் பண்ணிகிட்டே போனேன். என்ன படமோ இதெல்லாம் ஓடிடியில் பார்க்க வேண்டிய படமா ஏமா அப்படின்னு சொல்லி போய் உட்காண்ட 5 minutes you got my attention and I was completely captivated. And the way that film, அதுவும் இப்போ ஒன்று சொல்கிறேன், நம்ம எல்லாரும் பேசினோம், we should all salute the great Sarath Babu who's no more. He has done a phenomenal, remarkable role. And we should all give a big round of applause to Mr. Sarath Babu. Phenomenal role. நல்லா பண்ணியிருந்தார் அந்த கேரக்டருக்கு. எனக்கு சில questions to you, Mr. Vignesh. In fact, Mr. Sarath also talked about his non-smoking. தெரிஞ்சது சில ஷார்ட்ல he was not inhaling and he was just puffing it out. But why did you write that this character should be a smoker? ஏன்னா நேத்தி தான் அன்னை நானைன்னு சிவாஜி படம் பார்த்தேன். அதில் ஒரு சீன் கூட இருக்கிற எல்லா மேல் கேரக்டர்ஸும் they will be appearing only with a smoke and they will be smoking. All of them. இதில் பர்டிகுலர்லி இவர் வந்து ஒரு ஸ்மோக்கர்னு சொல்லி எழுதினதுக்கு ஏதான ரீசன் இருக்கா? So one of the things நாங்கள் கேரக்டர் டிசைன் பற்றி பேசிட்டு இருந்த போது is that his past is so traumatic that this guy is living a lie. So this is revealed in that conversation when these two are driving, and அவர் சொல்லுவார், இந்த மாதிரி சூழலை வளர்ந்தவெல்லாம் இப்படி ஆவறதில்ல, இப்படியும் ஆகலாம். So basically he is trying to normalize it, for which he replies, you might have become a cop but by no means you're a normal person. He breaks that illusion to him and he is not able to accept it and he just turns around and they drive. இதோட டைப் வந்து எண்டில் வருது. வெரி சேஸ், உங்கள் வேலையை ஒழுங்காக பார்த்தா எங்கள் வேலை கம்மியாயிடும். அப்போது அது சொல்ல மாட்டார், அவன் நோண்டுவான், கரெக்டு தானே சார், யூனோ. ஸோ he wants him to accept that, please admit
that You're your not childhood perfect. trauma has Yeah. had an effect on Effect. you, right? Plus, because the first step is acceptance, right? True. So அப்படி இருக்கும்போது one of the things that I told him, two things I told him, I think, sir, I don't think this guy would look into the mirror before he steps out of his house, right? Because he doesn't care. Two, I don't think he'll be able to sleep at night, right? So he may drink himself to, to sleep, and definitely tendencies of addiction will be there, and I think he has to smoke. So that's the reason behind it. Wonderful, wonderful. In fact, another question, very curious question. கடைசியில் போய் அந்த பையன் கிட்ட காதில் வைக்கும் போது ஐ தாட் யூ வில் பிளே தட் ஆடியோ. நான் வந்து கந்த சஷ்டி கவசமோ ஏதோ கேட்டுருப்பான்னு நினைச்சேன். வாட் இஸ் தட்? அதை ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ தட் கொஸ்டின். என்ன கேட்டிருந்தார் அவரு? என்ன சாங் வாஸ் தட்? See, the thing is, that transcend is his coping mechanism. True. Right? So, everyone keppala fear, anxiety, he goes to that. Now, this guy has come out of it. He no longer needs that. So, he's just passing it on to this guy. It doesn't matter what the song is. If you notice, இவன் அவன்கிட்ட கேட்பான் உன் பேர் என்னன்ட்டு, அவன் பேர் சொல்லுவான், but we would cut to a long shot. Okay. So it doesn't matter what his name is. It doesn't matter who he is. He's just like a motive for. So because நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா, by no means we are justifying the actions of the killers. The moment you're an adult, there is no justification. You are responsible irrespective of what's happened to you. True. But what we want to do is look forward. We can prevent, from these things happening. So that's a wonderful message. And one final question. From 2015 to 2023, that was a huge gestation. How do you stay patient, and how do you, from the time of conception till the release, how do you keep that fire in you and because 8 years, it's a fantastic film, worth the time, but 8 years, aspirants like me, this answer would really be a... No, it's not that those 8 years I didn't do anything else. No, I understand. Yeah. So there are a lot of things that happened, but these things take time. At least your first film, right? To get people to take you seriously, so many things have to align. So I think that's the name of the game, right? It's patience. It's not a sprint. It's a marathon. And I think it's not like a enakku mattum illa. Across the board, this is how it's been. So I think on the downtime, how you keep yourself, you're working on your craft or you're doing something else. Productive. And all of that. But and the maintaining the objectivity is definitely an issue. Definitely an issue. Congrats to the entire team. Phenomenal movie. Thank you. I think the whole casting was amazing, including that the Hindi and the character, and I like the whole way. அது ஒரு touch and go நிறைய விஷயம் இருக்கு. அந்த wife அது கதவு திறந்துட்டு ஒரு ஆளோட போறதுல இருந்து the scenes are eloquent. The way you staged it, everything was eloquent. போர் தொழில்னு ஏன் பேர் வச்சங்க? ஸோ அகைன் நான் புதிய தலைமுறையில் இருக்கும்போது அங்கே ஷோஸோட பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரௌத்ரம் பழகு, நேர்பட பேசுன்னு இருக்கும். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ அப்போ ஒரு ஷோ ப்ரொடியூசர்கிட்ட போய் கேட்டேன், பயங்கரமாக பிடிக்கிறீங்களே பேர், எங்கேருந்து பிடிக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது தான் அவங்க வந்து பாரதியாரோட நவீன ஆத்திச்சூடியை காமிச்சாங்க. ஸோ இட்ஸ் பேசிக்லி a list of tenets by which he says we should live our life. ஸோ இந்த சூரரை போற்று படம், இட்ஸ் ஃப்ரம் தேட். ஐ திங்க் யுத்தம் சேஸ் ஆல்சோ ஃப்ரம் தேட், இஃப் ஐம் நாட் ராங். ஸோ அதில் போர் தொழில் பழகுன்னு பார்த்து நான் ஆல்ஃப்ரெட்டை சொன்னேன். ஆல்ஃப்ரெட் வந்து லெட்ஸ் ட்ராப் த பழகுன்னாரு. சரி, ஓகே, போர் தொழில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு. Yeah, next question please. நார்மலாக இது மாதிரி கிரைம் த்ரில்லர்ஸில் டெம்ப்ளேட் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் தி அன்எக்ஸ்பெக்டட். தட்ஸ் வாட் த பேசிக் டெம்ப்ளேட் வுட் பி. உங்கள் படத்தில் போர் தொழிலில் வந்து இன்டர்வல் பிளாக் வரத்துக்கு கொஞ்சம் முன்னால் தி அன்மாஸ்கிங் ஆஃப் தி கில்லர் கைண்ட் ஆஃப் சரத்பாபு கேரக்டர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டீங்க. ஸோ ஒரு ஆடியன்ஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு ஹிண்ட் கிடைச்சிடுது. This is the point of start as far as the unveiling of the mystery is concerned. Interval block la kondatana adu place pannathala did not you guys think that it could be a spoiler? Of course twist kuduthittinga second half la, but on the point la adu conceive pandradhukku how did you go about the craft nu konjam solunga. Illa sir, adu it was always part of the design da sir. It's not that நம்ம எழுத discover பண்ணல. It was always a case of two guys and it is a red herring. In usually red herrings வரும்போது என்ன ஆகுனாக்க, at one point we tell the audience that he is not the killer, there is another guy. நம்ம கேஸ்ல என்ன ஆகுனா, he is a killer but he is not the killer. That's the difference. That's the whole concept of this film. So அதுதான் வந்து டிசைனே. So அது வந்து it's not a discovery, that was the design. But I remember I did feel in the second part வரப்போ அது கொஞ்சம் rushed. But I understand the whole length of, in fact I wanted to ask him,
எபிசாடிக்கா இதை வந்து ஓடிடிக்கு எழுதியிருந்தா எப்படி போயிருக்கும் பிகாஸ் that itself was we could see that it was kind of rushed and crushed a little. சார் என்ன சார் இவ்வளோ படத்தில் வந்து எல்லாரையும் போட்டு மிதி மிதிச்சிருக்கீங்க, கடைசியில் வந்து 4 அடிச்சிட்டாரு, கீழே வந்துட்டீங்க, அசோக் செல்வன் தான் சார் வில்லனை கொண்டுட்டாரு, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வில்லன் போனோன்னு ஒரு 10 பேர் அடிக்க வந்ததை வந்து நீங்கள் அங்கே கட் பண்ணிட்டீங்க, அதை வந்து இந்த படத்தில் ஏன் சார் காட்டலன்னு கேட்டாங்க. லைக் யூ செட் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம வந்து எந்த படம் எப்போ வருதுன்னே தெரியாது. It depends on the producer's power and how they do it and everything. இப்போ எனக்கே அடுத்த படம் எதுன்னு எனக்கு தெரியாது. கிரிக்கெட் படம் வருதா இல்லை the rom-com is coming, I don't know. But all I know is that okay, the film is called Blue Star. It's produced by Pa Ranjit, Neelam Productions, and the film is set in the 90s. அதனால எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. 90s நடக்கிற ஒரு ஸ்மால் டவுன் அரக்கோன்ல 2 கேங் நடுவில் நடக்கிற ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ராமா.